Nous amorçons la dernière partie de notre colloque et nous allons... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traduit là? Okay. Il y a quelqu'un qui traduit vers... C'est lui qui traduit en français. Et nous allons avoir deux communications cet après-midi, des communications d'ouverture de la problématique. Nous sommes très heureux de vous accueillir, frère Tham Nguyen, dominicain, originaire du Vietnam, en Belgique. Vous êtes docteur en théologie de l'université de Louvain, directeur de Domuni English, spécialiste en théologie fondamentale et en théologie des religions. Vous avez également approfondi le dialogue interreligieux. Vous enseignez 2 cours en anglais dans le cadre du Master 2 en théologie et sciences religieuses, en christologie trinitaire et en théologie des religions. Cet après-midi, vous allez faire une conférence intitulée « L'égalité dans les cultures asiatiques, une contribution et un défi pour le concept occidental des droits humains ». Merci Claire-Marie. Oui, c'est un sujet qui n'a rien à faire avec ma spécialité. En fait, oui, et avant de venir ici faire cette conférence, je me souviens d'un appel d'un confrère à qui j'ai demandé, avant faisant ma première prédication, je dis comment on peut préparer une prédication. Il m'a dit, c'est important de faire une bonne introduction et puis une bonne conclusion. Et le reste, de rapprocher le 2 au maximum. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, même si ce n'est pas vraiment une prédication. Je suis demandé de parler, ah oui, c'est en anglais, hein? It's clear that Asian values, viewpoints, approach that I am going to talk about here are the products of, or at least inherited from a variety of religions, philosophies, and cultures. However, it should be noticed, ça va? It should be noticed that many Asian people, particular people in China, Korea, Japan, Vietnam, and Singapore, classify themselves as non-religious, although they visit religious temples several times per year. Their everyday behaviors and attitudes are dictated by the synthesis of philosophies which can be traced from many religions, especially Buddhism, Confucianism, and Taoism. Those religions have coexisted for centuries to the extent which many people in Asia find it hard to say exactly which religion they belong to. Amongst religions and philosophy upon which the basis of Asian values relies, Buddhism seems to be prevalent. As early as the first millennium, Buddhism stretched throughout a large part of Asia, and today lives on in many Asian nations, including those nations which have Islam as their official religion. However, the religion of philosophy that has the largest or strongest influences in Asian spirit seem to be Confucianism. The notion of Ren in Confucianism, for example, expresses the value of impartial concern to relieve human suffering. Likewise, the children's duty toward their parents and the parents' obligatory care and control over their children even when they become adults
The values of family plays a key role in Confucian ideology of politics and morals. Thus, though taking the subject as the equality in Asian cultures, I would like to confine myself to those Asian cultures which are based on Confucianism, found in China, Korea, Japan, and Vietnam. And it would be beneficial to start this presentation with a little story whose author was associated to Confucius, which I found not in Chinese, neither in English, but in French. So please allow me to tell it in French, and I would summarize it after if it's needed. Une nuit, Confucius rêva qu'on l'emmenait voir les damnés qui croupissaient en enfer. Quelle ne fut pas sa surprise de s'apercevoir que l'enfer était une salle de banquet énorme et les damnés étaient assis autour d'une table qui grinçait sous le poids d'une nourriture aussi abondante que délicieuse, comme ce qu'on a trouvé à table à midi au couvent aujourd'hui. Ils avaient le droit de manger tout ce qu'ils voulaient, mais ils devaient impérativement utiliser des barrettes. Or, le barrette mesurait 1,50 m. Les damnés mouraient tous de faim et ils savaient qu'ils passeraient l'éternité à contempler cette nourriture sans pouvoir la manger, car ils n'arriveraient jamais à résoudre le problème des barrettes. Tel était leur calvaire, telle était leur pénitence. Juste après, Confucius était emporté au paradis. Il fut encore plus surpris de découvrir que ce paradis était la réplique exacte de la pièce précédente, à ceci près que les convives sont rassasiés et nagent dans le bonheur. Pourtant, eux aussi doivent respecter la même règle, manger avec des barrettes de 1,5 m. Mais ce qui les différenciait des damnés, c'est qu'ils se nourrissaient les uns les autres. Dear friends, for Asian people in general, and for those Asians whose cultures are based on or influenced by Confucianism in particular, equality or human rights do not have the purpose in themselves. Their purpose is to serve the individuals whose lives cannot be considered separately from his or her family and community. Asian viewpoint or approach based on Confucianism to the question of equality and human rights never considers the rights of an individual apart from his or her family and community. It stresses much on the human interrelationship or the communitarian aspect of the individual's life, which is differentiated from one to another context as well as from one to another person. It does admit a relative approach
and a relative extension or sense of equality or that of human rights. A relativity. Double, its action on Communitarian emphasis is a vital pillar at the heart of Asian culture's values and shapes the defenses of its viewpoints. It stresses the interest of the community over the individual and the duties over the rights. Community over the individual and duties over rights. This Confucianism-based approach of viewpoint is certainly different from the unfettered Western liberalism or individualism. Most East Asians do not think of themselves first and foremost as autonomous individuals, but they think of themselves in terms of relationship with others, their family members in particular. Equality and human rights in these societies or cultures are understood in the communitarian values or the community-centered values rather than the individual-centered values. The individual exists in the middle of his or her family and community, and the family is a part of the extended family, then friends, and the wider society. Family is the core value of the society. For traditional Asian societies, the first and foremost unit was the family. The family was regarded the foundation of society. Therefore, its values and virtues was those of society. It's very much close to the concept of family and the church in the Christian theology. Despite his concern for a certain amount of individuality, a traditional Vietnamese, for example, is incompatible with an individualist. His personal interests and destiny are rarely considered outside the framework of the immediate and extended families. Anything he or she does is in the consideration for the welfare of the family rather than for him or herself alone. As an individual, the Vietnamese endeavors to live in harmony with himself as well as with the outer world of humanity and nature. Harmony with oneself is achieved by the acceptance of life and the world. Thus, the preservation of the self is not only a personal responsibility, but also the responsibility of an individual towards his family and community. In the Vietnamese family or other Asian families, roles are numerous: husband, wife, parents, children, siblings, and you may not be surprised to know the male role, masculine, has its superiority. The highest status in Vietnamese family is given to the man, father, while the woman, mother, had limited rights and took a secondary place in the family. And the Vietnamese immediate family includes not only the husband, wife, and their unmarried children, but also the husband's parents, the son's wives, and children.
The extended family consists of the immediate family and close relatives who share the same family name and ancestors who live in the same community. The complexity of Vietnamese concept of family is reflected in the rather complex terminology designating kinship. Each member of the extended family has a particular designation according to his or her relative position. For example, I would address myself to my uncle as his uncle. Uncle, can you give me this or that? Not by his first name. Mentioning the first name of someone older than yourself is unrespected. I move to the parent-child relationship. The Vietnamese parents consider its most important responsibility is to train their children. By virtue of the principle of the collective responsibility, the parents will bear the disgrace brought about by the activities of children who dishonor themselves, just as they share the honor and fame of their virtuous and talented children. The child who lacks filial piety is rejected by other members of the family and community. And the worst insult which a Vietnamese can receive, by which he is deeply wounded, is the expression a man or woman without filial piety. The strong relationship in the family also expressed throughout the siblings' relationships. In Vietnamese cultures, the relationship between siblings is determined by the principle of seniority, which requires younger siblings to respect and obey older ones. The eldest brother is entrusted with a heavy responsibility, that of substituting for the parents in case of emergency. He is considered by his siblings as their leaders. Concord and love among siblings is a token of happy and virtuous family. The same is the same attitude toward the relatives, but I just skip it. Although there have been changes in Asian society's value system, such as the breakdown of traditional family, the rise of individualism, etc., the family has still plays as a central role in modern Asian societies. Deep family feelings and ties are still strong and still survive throughout times. Feminism perhaps would condemn Confucianism and Asian values, stating that it places man over woman and creating asymmetry involving female inferiority or subordination and vulnerability. However, Asian scholar, for example Nguyen, insists that within Confucianism there exists the inequality of rights. However, this is not inherent in the philosophy itself. Rather, in a social system, or we can call a social inequality, and which, according to him, necessarily arise when striving for an overall equality.
Thus, according to most Asian scholars, in Confucianism or in the Confucian-based Asian societies, human rights and equality are defined not in terms of Western liberalism, but rather through the lens of the inseparability interrelationship of the natural individualistic being and the social collective being. The other elements that other speakers have mentioned throughout the conferences as economic, social, and cultural rights. From the tradition Asian perspective, economic, social, and cultural rights take priority over civil and political rights. Economic, social, and cultural rights take the priority over civil and political rights. The Confucian doctrine points out one can only learn if one is fed. Being provided with a basic standard of material conditions is of a greatest importance to the citizen and a precondition of other rights. If one is hungry, one cannot fulfill one's rights to vote, to an education, or to take part into public life. In East Asian societies, the duty of children to take care for their parents is also profound and to be forsaken only in the most exceptional circumstances. In political practice, governments in the religions strive to ensure the social and economic conditions to facilitate the realization of this duty. But perhaps the important, you can see the inequality and equality, the concept of equality in Asian countries is rather relative. But it is good to know that this concept of equality or the concept of human is found in by the concept of human dignity, or is based on the concept of human dignity. For Asian people or East Asian people, human dignity is in fact a foundation of human rights. While some claims that the universality of human rights is based on an inherent universal human nature, rather than on convention, consensus, or legal authority. The Asian values perspective emphasizes human dignity as the foundation of human rights. According to this analysis, human rights can be defined according to the notion of common humanity, the worth of a person, the sanctity of human life, justice, equality, compassion, and other virtues and moral principles. In this sense, Asia has had a long tradition on the idea of human rights. Kim Dae-jung, former Prime Minister of Korea, states, "There was no idea which advocate democracy more fundamentally than the doctrines of Confucianism, of Buddhism." If human rights derive from human dignity, ethics, and values, they are thus a common heritage of humankind, shaping a common value of diversities and enhancing a code of the universal. However, in practice, human rights have proved, especially in Asia, have proved incompatible with several traditional practices, such as child marriage, female genital mutilation,
alienation and non-participation in public life of the human. A transcendent code of human rights can and ought to reshape communities and societies critically in accordance with the respect owed equally to every person and every culture. Perhaps talking about the human concepts of equality or human rights, one should recognize the important points is a correlation between rights and duties. The idea is that rights and duties are correlated, especially throughout the Asian society or cultures, that every right entails duties is a focal point of Asian value. Again, differentiation must be made between traditional and modernized societies. In traditional society, the individual is never fully differentiated from the group, whereas the modern economy, with its complex division of labor and extensive role segmentation, necessarily produces economically distinct individuals. That's much like in Korea and Singapore now in Asia. While Asian scholars and allies have defended a perspective of human rights largely based on Confucianism, their opponents have strongly criticized it. It places emphasis on duties arising from social roles, especially in what are considered the 5 basic human relationships: father-son, husband-wife, elder brother, younger brother, ruler and ruled, friends and friend, on the virtues of respect for the elderly and the filial piety, on the mutual trust between family members. The overemphasis on rights has made it necessary to build a right-based virtue theory or a virtue-based rights theory. Theory of rights alone could not be able to stand on its own. A culture based on Confucianism, which calls for virtues as filial piety, fraternal love, loyalty, and sincerity, and reminds that rights are only a last resort for protecting their interests. Asian cultures also emphasize stress on national sovereignty. In terms of the relationship between human rights and national sovereignty, most opponents of Asian values believe that no human right can be exerted over that of national sovereign. Human rights are subordinate to the national jurisdiction. Here, it would be dangerous. Some politicians, some leaders in Asia have abused this system or this mentality to dominate the country, to remain on power, and to justify for their dictatorship. So, with a lot of things, you see not really the equality among the interrelationship in the Vietnamese family as well as society. What kind of equality the Asian expects for? The answer is a relativity of equality of human rights. In 1993,
34 Asian and Middle Eastern states adopted the Bangkok Declaration, claiming that human rights must be considered in the context of a dynamic and involving process on international norm setting, bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural, and religious background. To conclude, East Asian cultures and societies are mainly based on Confucianism that advocates the significance of society over the individual. Undoubtedly, they have not only advocated communitarianism or collective rights, but also contain the elements that support the individual's right for a progressive society. Confucian culture has still its traditional influence in modern East Asian societies, particularly in the very east, the Far East, like Vietnam, China, but the good combination is also seen or found in the system of Singapore. Some might find it fine to agree with the view that the rights of the individual should be considered alongside with those of the community. However, it may be hard for him or her to accept that these individual rights must always, in case of conflict, give way to the interests of the community. Indeed, the danger of this approach or these viewpoints is that it can lead to the prioritizing of authoritarianism over human rights and democratic process. Collectivism has been involved selectively by Asian leaders, politicians, communists, for example, to justify the neglect of human rights in practice. For this reason, some has been arguing that East Asian philosophies, especially Confucianism, do not have a concept of human rights in a strict sense. Its philosophy seems to advocate inequality of social relationship between the citizens of the state, the citizen and the state, between individuals on the basis of gender and age. Individuals are regarded as duty holders rather than rights holders. But to respond to this critique, I would like to conclude my sharing with a little story. Un jour, un mari, un père de 3 enfants, qui était trop fatigué de son rôle comme le mari et le père, travaillant toute la journée, fournissait toutes les facilités pour la vie de la famille. Il demanda à Dieu d'échanger son rôle et son gendre avec sa femme. Et Dieu était d'accord. Alors le lendemain, le mari, qui est maintenant la femme, et le père et la mère, est obligé de se lever à 6 heures du matin, préparer le café et le petit déjeuner pour le mari qui va au travail, et puis tout de suite faire réveiller les enfants, préparer le petit déjeuner, faire la douche, tout nécessaire, et puis le conduire à la crèche et à l'école. Quand elle rentre à la maison, c'est déjà presque midi. Elle doit encore faire la vaisselle, faire le lavage. Tout ça, ça reste seulement 5 minutes
pour avoir un petit pique-nique. Puis l'après-midi, elle doit aller chercher les enfants, faire la douche pour les enfants et tu préparer le dîner pour la famille, souper pour la famille. Après avoir terminé tous les travaux, sans nom, c'est déjà 10h30. Et c'est le moment-là, le mari, qui a été la femme, demandait de faire l'amour. Même qu'elle est fatiguée, elle doit l'accepter pour la vie conjugale. Après 3 jours, elle ne peut plus soutenir cette vie. Elle demanda à Dieu de la rendre comme homme, comme avant. Dieu dit, ça va, mais tu dois attendre 9 mois, parce que tu es enceinte hier soir. Le rôle, les droits, les duties sont relatifs d'une personne à l'autre, d'un groupe à l'autre. Equality, on parle d'equality ou des droits humains, mais je crois pour les Asiatiques, c'est plutôt l'intérêt, plutôt de comprendre l'objectivité des droits humains, plutôt que le droit comme le droit même. À quoi ça sert les droits humains? Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très riche, très approfondi et en même temps très imagé. La parole vous est offerte pour poursuivre le dialogue par des questions ou quelques réactions, surtout si elles sont brèves. Merci beaucoup. Bernard. Merci. Excuse-moi tout d'abord, je suis arrivé un petit peu en retard, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ta communication multilingue. Il y a le dos des langues. Hein. Alors, il y a une chose qui ça m'a rappelé, tout d'abord, je vais pas être long, mais des souvenirs qui datent maintenant un peu, mais qui sont encore très, très présents dans mon esprit, de mes voyages en Extrême-Orient. Et j'ai redécouvert tout ce que j'avais pu rencontrer et vivre là-bas, dans ce que tu disais. Et j'ai pensé aussi à un jésuite qui s'appelle Yves Raguin, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Chemin de contemplation », et dans lequel il distingue, il fait la différence entre ce qu'est le concept de personne dans le monde chrétien, dans le taoïsme et le bouddhisme, et peut-être aussi le confucianisme. Et je pense que là, on est au cœur de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a le concept de personne dans le monde chrétien vaut, la personne vaut pour elle-même. C'est ça. La personne dans toutes les religions asiatiques et dans les systèmes anthropologiques, au fond, ce sont des centres de relations, simplement. Alors, ça m'amène à la question, c'est-à-dire que j'ai un petit peu la réponse en même temps, mais il faut ouvrir le débat. Là, on peut dire, me semble-t-il, c'est à la fois une remarque et une question, hein, et sans faire de l'apologétique facile, que si l'Europe a été promotrice et exportatrice d'une philosophie des droits de l'homme individualiste, c'est parce que derrière elle, il y a d'abord le christianisme et le concept de personne. Donc il n'y a pas cette éthique confucéenne de la vertu, le jeûne, comme on dit en chinois. Hein, bon, et ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, je crois qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de fondamental, même si l'individualisme moderne est en même temps une rupture par rapport au concept chrétien de personne. Alors, comment sera la question? Comment une translation, pour faire un anglicisme en fait, hein, au sens de translation, une translation culturelle peut se faire d'une philosophie des droits de l'homme, voire une théologie des droits de l'homme, dans un monde culturel qui n'est pas habité par ce concept de personne, il est habité tout à fait différemment. Et on voit bien de fait que les régimes politiques asiatiques sont forcément très prudents. Oui. Même non communistes. Hein. Moi, j'ai été à Singapour, je connaissais bien Singapour.
ils sont prudentissimes sur la question. Et pour des raisons qu'on comprend d'ailleurs. Hein. C'est facile de critiquer aussi. Bon, voilà. Alors, mais en fait, ce que tu as dit à la fin, on peut le voir dans le système, dans la structure de la société de Singapour. C'est une belle combinaison entre occidental, mentalité, le concept de droit humain, et puis asiatique, value de culture, de interrelation. C'est une belle combinaison, je crois, en Singapour et Corée du Sud. Pardon? Le régime communiste chinois actuellement insiste beaucoup sur l'harmonie. En fait, l'harmonie, mais plutôt pour eux, ils abusent le système, les valeurs culture, bien pour sûr. Justifier leur position, ou protéger le bénéfice. Oui, bien sûr. Oui. Mais il y a un fond confucéen derrière ça, à mon avis. Oui, dans les doctrines confuciennes, oui, le respect ou même obédience à l'État, c'est vraiment une vertu. C'est important. Alors, oui, je termine. Voilà. Justement, pour les Chinois, la France, c'est le pays de la loi. Oui. C'est pas... Augustin, oui. Oui, merci Tam. Je suis intéressé par la notion de la solidarité dans la culture asiatique qui se rapproche aussi de la notion de solidarité chez nous. Donc la famille est au centre et tout se construit autour de la famille, c'est pas la notion de la personne. Mais je voudrais plutôt savoir si cette solidarité s'étend, l'extension de cette solidarité, est-ce qu'elle se limite aux vivants? Puisque chez nous, par exemple, en Afrique, la notion de solidarité va aux morts. Donc, il y a même une influence des morts sur nous, les vivants. Si bien que vous pouvez remarquer dans certaines circonstances, les personnes qui sont mortes aujourd'hui dans certains villages, et ça continue encore, à l'anniversaire des décès, ainsi de suite, on va déposer quelque chose, même les repas. On suppose que ils doivent manger, ils doivent faire ceci. Il y a beaucoup de cérémonies. Donc, je voudrais savoir s'il y a une extension où cette solidarité se limite aux vivants ou ça s'étend aussi jusque dans les morts. C'est éternel, en fait. C'est éternel et c'est comme frère Manuel Angel nous a montré pendant la visite de l'église, il a montré les tombes dans l'église. Pour les Asiatiques, le culte pour les ancêtres décédés est encore essentiel, indispensable. La mémoration de jour, de date de la mort de quelqu'un d'ancestre, c'est le moment de réunion de la famille extendue. Oui. Toi-même. Benjamin Kwagba, San Esteban, Salamanca. You said a number of things, and I was saying not just my own culture, Tiv culture of Nigeria, but a number of African cultures. The only distinction, for instance, with the Tiv culture of what you mentioned, of rights, of solidarity, of family, and so on, is that for the Tiv people, you call the elder by name, and that is a sign of respect. If you don't call the elder by name, you're disrespecting. That's about it. Then on religion, the Tiv people had the concept of a God beyond the skies, whom they called upon only on occasions of need, not like everyday worship or anything like that, only when there was a need. Now, you have tied all of this to Confucianism. Can we say that this kind of concept of rights, culture, of customs, general to
traditional societies, or at least societies that still hold on to traditional concepts, rather than tying it to Confucianism? It's a very, very good remark. Thank you. In fact, that's what I would like to go on. The encountering points of the societies of the cultures who are behind all these cultures. We are invited, the missionaries, in fact, are invited to discover the presence of the Spirit who has been at work in all these cultures. Confucius, we the Asian, we cannot deny his influence, but can be just an instrument of the Holy Spirit. That's why someone yesterday, who I think c'est Bernard, non? C'est toi qui as mentionné qu'Aristote était un Christian sans savoir. Qui a dit ça hier? C'est toi? Oui. Yes, using, if you want to use the concept of Karl Rahner, anonymous Christians, then in that case, it's exactly the case. But for a theologian of religions or interreligious dialogue, we could go a little bit farther than Christ or the works of Christ, but the works of the Trinity, in which the Spirit is most prominent, who exists and at work before the incarnation of the Christ. So I think that's important, and I think Nicole have mentioned that there's a salvific values on revelation in different cultures, and the salvation of the Indians. Not only because they have cultural values, but I think they have also divine values in their cultures. So the work for interreligious dialogue or inculturation are very important in our mission as Dominicans or in social workers. Lentamente, por favor. A mí me entiende siempre, a mí me entiende. En estos países y culturas asiáticas, ¿qué impacto está teniendo la mundialización, la globalización, que tiene este impacto tan grande en nuestra cultura europea? Thank you. I think that's also what I mentioned at the title, the contribution of the Asian values on equality. It go beyond the interests or the benefits of the individual himself or herself. To the individual cannot be taken away from the community life or the groups. So the solidarity or the dispensation of interrelationship. Being human is both individual and social. And that aspect the Asian cultures stress very much. But avant d'avoir le café, Manuel Angel, puis-je encore... Ah oui. Parce que Manuel Angel a dit qu'il préparait le café plus tôt aujourd'hui. Primero, gracias. Segundo, una nota personal. Creo que tendremos nosotros occidentales aprender de las piedades que tenéis al culto de los difuntos vosotros, porque es muy triste ir en los cementerios en Italia, por lo menos. Y tercero, la pregunta.
Usted empezó diciendo que allí el acento está en lo comunitario y en lo interpersonal, en lo relacional. Entonces yo pensé, muy bien, este es el punto de partida en realidad. El hombre es un ser interrelacional. Pero el resultado final de su exposición me ha dejado desilusionada. Entonces pido, el resultado de este desarrollo depende del hecho que lo relacional no ha sido pensado como universal. That is a very good question. Thank you. In fact, even there's another risk behind that. It's underlying En français? Ok, mais c'est pas très bon français alors. Oui, c'est une très belle remarque. En fait, il y a même un risque derrière cette dimension communautaire, qu'il y a des gens qui dépendent trop aux autres. Par exemple, dans la vie communauté, il y a des frères qui travaillent du matin jusqu'à la nuit, mais les deux autres qui passent des heures pour le journal, regarder la télévision. On est perdu dans la communauté. La communauté nous fournit tout qu'il faut. On peut perdre la responsabilité individuelle. Ce système doit en même temps créer une formation pour le développement humain individuel, mais aussi pour l'autre chose que je dis, parce qu'elle a dit que est-ce qu'on peut élever, si j'ai bien compris, élever ces values comme les values universelles. Sur le point commun, j'ai bien compris ça? Oui. Il y a des cas, il y a des points qui peuvent être universels, comme ce que j'ai dit, si ça vient, le source, dernière source, c'est de l'Esprit Saint. On peut dire, c'est la vengeance. Comment dire? Comment dire? Encounter, conventions, non? Oui. Le point commun, c'est les valeurs divines. Mais aussi, je souligne souvent la relativité de notre compréhension, ainsi que sur niveau pratique. C'est difficile d'avoir une absolue égalité. Et encore sur la question de produit, de réalisation, c'est encore plus relatif. Pour terminer, je voudrais vous raconter une autre histoire. Qui a encore une question? Non, il veut écouter l'histoire. Un homme qui passe dans le centre-ville un jour et voit un magasin dont sur la porte écrit le magasin de Dieu. Par la curiosité, cet homme demande aux gens entourants, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire le magasin de Dieu? Et les gens lui disent, c'est Dieu qui reste derrière le comptoir. Et puis, l'homme a décidé d'entrer. Il salue Dieu et demande, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Qu'est-ce que vous vendez ici? Et Dieu lui dit, ici, je vends le bonheur, la paix, l'égalité, la joie, etc. Et l'homme dit, c'est magnifique. Je voudrais les acheter pour ma famille et pour tous mes amis. Et Dieu, qui est derrière le comptoir, qui dit,
Mais non, vous avez mal compris. Ici, je ne vends que les semences. Les fruits, vous devrez cultiver vous-même. Les droits humains, ça aussi. On peut semer, mais il faut attendre pour le fruit. Merci. Une petite pause jusqu'à 5h30 et auparavant une communication de Xavier.